Good morning, dear students. We are seeing the chapter number 3, current electricity. We are going to learn about Ohm's law. Ohm's law definition. The current is a symbol is I in a conductor is directly proportional to the potential difference, symbol is V, between its end, provided that the physical state of conductor remains the same. त्याच्यामध्ये काय म्हटलं आहे, सेलमध्ये पॉझिटिव्ह अँड नेगेटिव्ह टर्मिनल याच्यामध्ये काय असणार आहे, द कंडक्टर यामधला जो संबंध आहे तो म्हणजे काय असणार आहे, अ पोटेन्शियल डिफरन्स. त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल काय म्हटलेलं आहे, पोटेन्शियल डिफरन्स फॉर्म्युला इज potential difference is directly proportional to I. Potential difference, V is a potential difference, is a symbol is a directly proportional to I is a current. I is equal to K into P. K is a constant proportionality. Constant proportionality. I is equal to 1 upon K is equal to V. I into 1 upon K is equal to V. V is equal to IR. Is a potential difference is equal to current and resistance, or resistance is equal to P upon I. Potential difference upon I. This is known as Ohm's law. Ohm's law. SI unit is Ohm. SI unit is a Ohm. SI unit is Ohm. Next point is resistance. Resistance of 1 ohm. Resistance of 1 ohm. Resistance of 1 ohm. 1 ohm म्हणजे काय? 1 ohm म्हणजे काय? 1 ohms definition. If 1 ampere current flow through a conductor, when 1 volt potential difference is applied between its end, then the resistance in a conductor is 1 ohms. 1 ohm is equal to 1 ohms is equal to 1 volt upon 1 ampere. 1 volt upon 1 ampere is the resistance of 1 ohms. म्हणजे काय म्हटलेलं आहे, 1 ohm म्हणजे काय, तर त्याला 1 volt डिवाइड बाय 1 ampere यालाच काय म्हटलेलं आहे, रेजिस्टन्स ऑफ 1 ohms. त्याच्यामध्ये 1 ampere करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर. when the volt potential difference is applied between its end, then the resistance of the conductor is 1 ohms. Next point is resistivity. Resistivity definition. Resistivity is the special property of a material of the conductor. त्याच्यामध्ये कंडक्टर a positive and negative terminal at the given temperature at a resistance is a symbol of R. Resistance symbol is R. Resistance symbol is R. Symbol is R, and conductor depends on the length. Conductor depends upon length. Length is a capital L, and area of cross section is a A. Cross section is A. It depends on the material of the conductor. If the resistance of a conductor is a resistance R, then
R is directly proportional to length. Also R is inversely proportional to 1 upon L, 1 upon A. Therefore R is inversely proportional to 1 upon L upon A. R is equal to the symbol of rho multiplied by L upon A is a rho. Rho is the rho, or symbol P is the constant proportionality and it is called the resistivity of the material SI unit is Ohm meter is a Ohm meter. Next one is a electric current. Next point is a electric current. Electric current, page number 35. Electric current, a continuous path of the electric current through the conducting wire connected to the two ends of the cell. Two ends is a positive and negative is a two ends of the cell, and other resistance is called an electric circuit. A circuit is depicted by a figure is a electric cell. Page number 35, figure number 3.5, electric circuit. This figure shows how different components are connected in the circuit by using a special symbol for each of the components, such as figure is called a electric circuit. For example, figure is a conducting wire, is a ammeter plus or minus, is a resistance, positive and negative terminal is a electric cell, and key K is a key, is a electric cell is a key, is a resistance and is a voltmeter, is a voltmeter, is a positive and a negative, is a ampere, is a positive and negative charge, is a circuit, is a electric current. Page number 35. Observe point of the mistake in the figure above. Why are the bulbs in a B and C, B, C and D below not a lighting up? त्याच्यामध्ये काय म्हटलं आहे फिगर पेज नंबर 35 वर दिलेला आहे फिगर ऑब्झर्वेशन. वाय आर द बल्ब्स इन अ फिगर बी सी अँड डी बिलो द लाईट नॉट अ लाइटिंग अप. त्याच्यामध्ये लाईट बी आणि सी आणि डी मध्ये का लाइटिंग लागलेलं नाही आहे असं विचारलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आन्सर आहे फर्स्ट, bulb B does not glow because the circuit is incomplete due to the broken wire. त्याच्यामध्ये वायर काय केलेलं आहे तुटलेली आहे. bulb C does not glow because the wire are not connected
वायर आर नॉट कनेक्टेड टू इच अदर अँड द सर्किट इज इनकम्प्लीट. त्याच्यामध्ये वायर दोन्ही काय केलेले आहेत, जोडलेले नाही आहे. थर्ड वन, सी bulb D does not glow because both of the wire are connected to the same terminal. त्याच्यामध्ये काय केलं आहे, D मध्ये एकाच टर्मिनलला पॉझिटिव्ह असेल किंवा नेगेटिव्ह टर्मिनल असेल तर एकाच याला काय केलं आहे, दोन वायर्स जोडलेले असल्यामुळे इलेक्ट्रिक फ्लो झालेला नाही आहे. नेक्स्ट वन इज टेक्स्टबुक पेज नंबर 56. Symbol for the components of the electric circuit and their uses. First component is a electric cell. Pictures and symbol. Pictures and symbol. Symbol uses is a electric cell. Electric cell symbol. Is a electric cell. Is positive terminal, negative, positive and negative. Is a positive and negative. Is a electric cell. Is a electric cell. Electric cell uses to apply the potential difference between two ends of the conductor. त्याच्यामध्ये काय अप्लाय काय केलं आहे, टू टर्मिनलमध्ये काय केलं आहे की वायर्स काय केले आहेत, जोडलेलं आहे. त्याच्यामध्ये एक पॉझिटिव्हला जोडलेला आहे आणि एक निगेटिव्हला जोडलेला आहे. ते काय असणार आहे, द अप्लाय ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर. नेक्स्ट इज अ बॅटरी और बॅटरी. कलेक्शन नंबर ऑफ द सेल. कलेक्शन नंबर ऑफ द सेल याला सांगितलं एकदा नाव आहे, द पॉझिटिव्ह, नेगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह, नेगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह, नेगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह अँड नेगेटिव्ह is a battery. Battery is used to apply the large potential difference between the two ends of the conductor. त्याच्यामध्ये किती बॅटरी जोडलेले आहेत, हे 1 2 3 4. त्याच्यामध्ये लार्ज नंबर ऑफ द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर. नेक्स्ट वन इज अ ओपन टॅप की. ओपन टॅप की. Open tap key. Open tap key uses the stop of the flow of current flowing a current in a circuit by the disconnecting two ends of the wire. Disconnecting टू एंड्स ऑफ द वायर. ज्यामध्ये ओपन ज्या वेळेला आपण बल्ब लावतो त्यावेळेला काय होते, ओपन की होतं, ओपन की. अँड नेक्स्ट वन इज अ क्लोज की. क्लोज टॅप की. क्लोज्ड टॅप की. uses the short the flow of the current in the circuit by the connecting two ends ऑफ अ वायर. ज्या वेळेला स्टार्ट आपण की करतो त्यावेळेला दोन एंडमधनं काय होतात, करंट फ्लो होतो आणि ते आपण काय करतो, बंद करण्यासाठी म्हणून दोन्ही ह्याच्यामध्ये म्हणजे काय असणार आहे, ही एक की असेल इथं. ह्याच्यामध्ये ज्या वेळेला काय दोन्ही काय होतात, सर्किट एकमेकाला जॉईंट होतं त्यावेळेला की काय होतं, क्लोज्ड की म्हणून म्हटलं. कनेक्टिंग वायर और कंडक्टिंग वायर. कंडक्टिंग वायर. Conducting wire. Conducting wire is a to start the flow of the current in a circuit by the connecting of two ends to connect the various components in the circuit. काय दोन कॉम्पोनंटला जोडण्यासाठी जी काय वायर्स वापरली जाते ती म्हणजे काय, कंडक्टिंग वायर. क्रॉसिंग वायर is a symbol. Crossing wire uses to show wires which cross but are not connected. त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, ह्याच्यामधनं करंट फ्लो होतो परंतु ह्याच्यामध्ये या सिम्बॉलमध्ये काय होत नाही, दुसऱ्या याला वायरीला करंट लागू शकत नाही. लाईट बल्ब. Another symbol, light bulb.
Uses to test of the flow electricity, lighted current is flowing, unlighted current is not a flowing. ज्या ह्याच्यामध्ये बल्ब जर काय करंटमध्ये किंवा आपण कॉम्पोनंट्समध्ये बघितलं असेल तर त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होत असेल त्यावेळेला काय होतं, करंट फ्लो होत असेल तर लाईट लागतं आणि ज्या वेळेला करंट फ्लो होत नसेल त्यावेळेला लाईट लागत नाही. ज्या वेळेला आपण बघितलं असेल टेस्टर आपण यूज जर केला असेल तर ज्यामध्ये आपण बटन ऑन केला तर तो काय होतो, टेस्टरमधला बल्ब काय होतो, लागतो आणि ज्यावेळेला आपण की म्हणजे काय बटन बंद केलं तर काय होतं, लाईट बंद होतं, म्हणजे इलेक्ट्रिक करंट काय होतं, फ्लो होणं थांबतं. त्याच्यानंतर आहे रेजिस्टन्स. रेजिस्टन्स is a zigzag motion, is a resistance is a R. Resistance to control the flow current in a circuit. कारण काय कंट्रोल तुझ्यामध्ये काय असणार आहे, वॅट आपण म्हणतो काय, तुझ्यामध्ये रेजिस्टन्स किती वॅटचा आहे किंवा किती व्होल्टचा असेल तर ज्यामध्ये इलेक्ट्रिक करंट काय करतो, तो सेविंग करण्याचं काम करतो. द कंट्रोल ऑफ फ्लो करंट इन अ सर्किट. नेक्स्ट वन इज अ व्हेरियस रेजिस्टन्स. इज अ रेजिस्टन्स. various resistance is a RH, is a rheostat. Another name is rheostat. Change of the resistance as a required and thereby a control द करंट्स. रिओस्टार्ट काय केलं जातं तर त्याच्यामध्ये करंट आपल्याला वाढवता पण येतं आणि कमीसुद्धा करता येतं. त्यासाठी आपल्याला व्हेरियस रेजिस्टन्स म्हणजे ऑर अ रिओस्टॅट म्हणून वापरलं जातं. ॲमीटर सिम्बॉल इज ए, इज अ पॉझिटिव्ह टर्मिनल अँड नेगेटिव्ह टर्मिनल इज अ ॲमीटर. युजेस टू मेजर द करंट फ्लोईंग इन द सर्किट. काय असणार आहे, ॲमीटर काय केलं होतं, रेजिस्टन्समधनं काय करतो, करंट फ्लो होण्यासाठी मेजर करण्यासाठी ॲम्पियर किंवा ॲमीटर हे वापरलं जातं. नेक्स्ट वन इज अ व्होल्टमीटर. पॉझिटिव्ह अँड नेगेटिव्ह टर्मिनल इज अ व्होल्टमीटर. युजेस टू मेजर अ पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन टू पॉईंट्स इन द सर्किट. त्याच्यामध्ये किती व्होल्ट करंट फ्लो होतो, पॉझिटिव्ह टर्मिनल टू नेगेटिव्ह टर्मिनलमध्ये किती करंट फ्लो होतो तो म्हणजे काय असणार आहे, व्होल्ट मीटर. नेक्स्ट इज अ कंडक्टर अँड इन्सुलेटर. नेक्स्ट पॉईंट इज अ कंडक्टर अँड इन्सुलेटर. कंडक्टर अँड इन्सुलेटर. Conductor and insulator. Conductor definition: we have learned about the resistance to a electric current. We have divided substance into the conductor and insulator. Conductor is a good conductor and insulator is a bad conductor. Difference between कंडक्टर म्हणजे काय, ज्यातून करंट फ्लो होतो त्याला काय म्हटलेलं आहे, कंडक्टर. अँड इन्सुलेटर ज्यामध्ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होत नाही त्याला काय म्हटलेलं आहे, इन्सुलेटर. डिफरन्स बिटवीन फर्स्ट डिफरन्स इज अ कंडक्टर. दोज सबस्टन्स थ्रू विच अ इलेक्ट्रिसिटी कॅन फ्लो आर कॉल्ड अ कंडक्टर. ज्यामध्ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होतो त्याला काय म्हटलेलं आहे, कंडक्टर असं म्हटलं. इन्सुलेटर दोज सबस्टन्स थ्रू विच अ इलेक्ट्रिसिटी कॅनॉट फ्लो आर कॉल्ड अ इन्सुलेटर. ज्यामधून इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होत नाही त्याला काय म्हटलं आहे, इन्सुलेटर. सेकंड पॉईंट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टन्स ऑफ द कंडक्टर्स आर व्हेरी लो. त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टन्स त्याच्यामध्ये व्हेरी काय असणार आहे, लो रेजिस्टन्सवर काय होतं, त्याच्यामध्ये कंडक्टर होतं. नेक्स्ट वन इज अ इन्सुलेटर. द इलेक्ट्रिक रेजिस्टन्स ऑफ इन्सुलेटर इज इन्फिनिटी व्हेरी हाय. त्याच्यामध्ये रबर बघितलं असेल, रबरमध्ये पण इलेक्ट्रॉन्स किंवा आपण काय म्हणतो
रेझिस्टन्स काय असतात, व्हेरी हाय लेवलला असतात, म्हणजे व्हेरी हाय इन्फिनिटली जास्त प्रमाणात काय असतात, रेझिस्टन्स असतात. त्यामुळे आपल्याला